24 America This Week starts right now. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അപമാനിച്ചുവെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിഷേധിച്ച് UN headquarters. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations: a bad escalator and a bad teleprompter. അതിവേഗം മടങ്ങിയെത്തി ജിമ്മി കിമ്മൽ. It was never my intention to make light of the murder of a young man. പാർക്കിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയ പ്രതിമകൾ. Democrat hoax that never ends. Thousands of pages of documents have been given, but it's really a Democrat hoax. ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ രാജാക്കന്മാരായി ന്യൂജേഴ്സി കിങ്സ്. America This Week, here now. ഒന്നിൽ പിഴച്ചാൽ 3, പക്ഷേ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറയുന്നത് 3ലും കാര്യങ്ങൾ കരയ്ക്കടുത്തില്ല എന്നാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ 3 ഗുരുതര പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചു. പാതി വഴിക്ക് എസ്കലേറ്റർ നിന്നു, ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ പണിമുടക്കി. പിന്നെ മുന്നിലിരുന്ന മെലനിയ ട്രംപിന് പോലും തൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ എന്താണ് ട്രംപ് പൊതുസമ്മേളനത്തിനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്? പരിശോധിക്കുന്നു ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. President Trump is alleging triple sabotage of his speech at the UN General Assembly, demanding an investigation into back-to-back mishaps with an escalator, a teleprompter, and a sound system, for which the UN is at least partially blaming the White House. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. Trump wrote in a Truth social media post, "No wonder the United Nations hasn't been able to do the job that they were put in existence to do." The trouble began pretty much the moment he stepped on the UN's headquarters escalator, just behind First Lady Melania Trump. The escalator stopped abruptly, mere seconds into their ride, leaving the couple briefly stranded. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations: a bad escalator and a bad teleprompter. A short while later, as Trump took the podium to begin his remarks, he observed that his teleprompter wasn't working. Dizaric, the UN Secretary General spokesperson, said the most likely explanation is that a videographer from the US delegation accidentally brought the escalator to a halt. Have people, including the United States Secret Service, who are looking into this to try to get to the bottom of it. And if we find that these were UN staffers who were purposefully trying to literally trip up the President and the First Lady of the United States, well, there better be accountability for those people. The UN says the US delegation is responsible for operating the President's teleprompter and referred questions to the White House. The White House said its staffers were prevented by UN staff from setting up the teleprompter prior to Trump's speech as promised. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in. It seems like Trump's UN debut was more off script than expected. Who's at fault, the UN or the White House? One thing's for sure, it's going to be a wild ride figuring out who's responsible for this diplomatic escalator snafu. This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA. 1947 അമേരിക്കയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന പേരിൽ 16 പേജുള്ള ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. അമേരിക്കയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ മറ്റു രാജ്യത്തലവന്മാർക്ക് UN പ്രവേശനം നിഷേധിക്കരുതെന്നാണ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എഗ്രിമെന്റ് പറയുന്നത്. ഈ അസാധാരണ കരാറിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്.
The Trump administration took the highly unusual step of denying a visa to Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and his delegation, barring them from attending the United Nations General Assembly in New York. This decision has ignited a diplomatic firestorm and revived a decades-old legal debate over the United States' obligations as the host nation for the UN. The State Department cited national security as the reason for denying Mr. Abbas entry. The move comes as France and more than 100 other countries announced their formal recognition of a Palestinian state, putting them at odds with the US position. People like Mark Rubio, for example, take positions based on what Israel would want. I don't think the Israelis would want to have a Palestinian president in the United Nations in New York celebrating the recognition of 10 or 15 or even 20 possibly countries of the state of Palestine within a couple of weeks. At the heart of the issue is the 1947 headquarters agreement between the US and the United Nations. Section 11 of that agreement, which is federal law, states that the US shall not impose any impediments to transit to or from the headquarters district for the representatives and official invitees. It also specifies that this rule applies regardless of the diplomatic relations between the US and the visitor's government. However, the US has historically pointed to separate legislation passed at the same time. Headquarters agreement deserves to be read, notably, I think, sections 11 and 12. We obviously hope that this will be resolved. It is important that all member states, permanent observers, be able to be represented. Which it argues preserves the right to safeguard its own security and control the entry of foreign nationals. This is not the first time a Palestinian leader has been blocked. In 1988, the US denied a visa to PLO leader Yasser Arafat, preventing him from addressing the General Assembly. While visa restrictions for delegations from nations like Russia and Iran are not uncommon, the outright rejection of a head of government remains extremely rare. Thank you and have a great time. ഒടുവിൽ മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മിക്ക ബ്രാൻഡ് കമ്പനികളുടെയും മരുന്നുകൾക്ക് 100% തീരുവ ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ഷാന മോഹൻ ഫ്രം ഷിക്കാഗോ. European pharmaceutical companies' shares held mostly steady on Friday, while their Asian rivals declined after President Trump announced a 100% tariff on branded imported drugs as of October 1st, unless their manufacturers had already started building US plants. Many Asian companies are focused on generic drugs, meaning tariffs on brands do not affect them. Large amount, hundreds of billions of dollars of tariff money that's pouring into the country. The tariffs, remember when I said a long time ago, I said it's the greatest word, it's my favorite word in the world, then I had Analysts expected a limited impact on Asian drug makers, as most of them focus on generic drugs, especially in China and in India. Around 60% of pharma imports in 2024 came from the European Union, according to the UN Comtrade data. Many global drug makers have announced multi-billion-dollar investments in the US to mitigate against the impact of tariffs. There's never a dull moment around here. This is Shana Mohan reporting from Chicago, 24 USA. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വിവാദങ്ങളുടെ പടികൾ ചവിട്ടിക്കേറിയ ട്രംപ് എപ്സ്റ്റീൻ പ്രതിമകൾ വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിലെ നാഷണൽ മാളിൽ നിന്ന് ഒടുവിൽ നീക്കം ചെയ്തു. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ പ്രതിമകൾ മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. എന്നാൽ പ്രതിമയ്ക്ക് പിന്നിലെ ദ സീക്രട്ട് ഹാൻഡ്ഷേക്ക് ഗ്രൂപ്പ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. A statue titled Best Friends Forever, depicting President Donald Trump and Jeffrey Epstein holding hands, was removed from the National Mall by the National Park Service early Wednesday, less than 24 hours after it was installed. The activist group, the Secret Handshake, which erected the statue, said their security witnessed its dismantling early morning. The artwork was intended to be a provocative political statement. A plaque accompanying the installation read, "In honor of Friendship Month, we celebrate the long-lasting bond between President Donald J. Trump and his closest friend Jeffrey Epstein. September is recognized as Friendship Month." Democrat hoax
that never ends. Thousands of pages of documents have been given, but it's really a Democrat. The Department of the Interior, which oversees the National Park Service, confirmed the removal, stating the statue violated its permit. However, the organizers believe this is a pretext. Patrick, a group organizer, said they suspect the National Park Service is using dispute over the statue's height to justify removing the provocative display. The permit specified a 6-foot statue, and the group believes the agency is now including the statue's base to claim that it exceeds the height limit. Girls are kind of pointing at it, sort of bent over, laughing. Furthermore, the group claims the permit requires 24 hours of written notice before revocation, which they did not receive. Instead, the statue was dismantled overnight without warning. The secret handshake has previously installed other viral political statues on the same National Mall without incident. As of Wednesday, the group had not received any official notification of the removal from the National Park Service or the Department of the Interior. We will continue to follow this story for further developments. This is Prajan C. Kannan from Central News Desk 24, Kochi. അപമാനിക്കപ്പെട്ട് പടിയിറങ്ങിയ ജിമ്മി കിമ്മൽ ഒടുവിൽ മടങ്ങിയെത്തി. അതും റേറ്റിംഗ് ചാർട്ട് പിടിച്ചു കുലുക്കി. Report by Ammu from New Jersey. Late-night host Jimmy Kimmel escalated the fight with President Donald Trump, using his Wednesday monologue to fire back at the president's latest attacks against him and the ABC network. Jimmy Kimmel! It was never my intention to make light of the murder of a young man. Kimmel described the president as an 80s movie-style bully during his second night back on air. This public dispute follows Kimmel's return from an indefinite suspension from Disney's ABC. The network took his show off the air following conservative outcry over his comments about the assassination attempt on conservative activist Charlie Kirk. The exchange began after President Trump accused the comedian of being yet another arm of the Democratic Party in a social media post. The president also threatened to test ABC over what he termed a major illegal campaign contribution. I posted a message on Instagram on the day he was killed, sending love to his family and asking for compassion, and I meant it, and I still do. Nor was it my intention to blame any specific group for the actions of what it was obviously a deeply disturbed individual. Kimmel defended his frequent criticism of the president, reiterating his stance from the previous night. He explained his focus on Trump by stating, "I talk about Trump more than anything because he's a bully. I don't like bullies." According to ABC, Kimmel's return on Tuesday garnered record-breaking ratings, with tens of millions of viewers tuning in across television and social media. And no ratings. Well, that our government cannot be allowed to control what we do and do not say on television, and that we have to stand. Despite the high viewership, Kimmel continues to face criticism. Vice President J.D. Vance remarked that he had failed to apologize for his initial comments about the attack on Kirk. This is Ammo, 24, USA. H-1B വിസയുടെ പേരിൽ വലിയ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കെ പ്രൊഫഷണലുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഒക്ടോബർ 1-ാം തീയതി മുതൽ ചൈനയുടെ പുതിയ വിസ വരുന്നു. കെ വിസ എന്നാണ് ചൈന അതിനിട്ടിരിക്കുന്ന പേര്. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ സ്വപ്നം പോലെ ആകുമോ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഈ ചൈനീസ് സ്വപ്നം? വിശദാംശങ്ങളുമായി സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് എബി തരകൻ. As the United States considers making it much more expensive for companies to hire skilled foreign workers with the new H-1B regulations, China is strategically rolling out a plan to welcome them with open arms. The Trump administration has proposed a hefty $100,000 fee for H-1B visas, the primary route for skilled workers, a majority of whom are from India. This move coincides with an administration that has often attacked universities and cut federal research funding. In stark contrast, Beijing is launching a new visa category on October 1st. Known as the K visa, it is designed to make it easier for top graduates in science, technology, engineering, or mathematics to enter China. This is part of a broader campaign by China to attract top scientific minds as it vies with the United States for technological and geopolitical dominance. This new visa policy shows China's commitment to competing globally for top talent, particularly in fields critical to
modern developments such as technology, innovation, and scientific research. For universities like us, it will be much more easier in the future to attract top-tier international faculty, researchers, and postdoctoral fellows. The policy divergence creates a new crossroads for Indian professionals. Historically, the US has been the top destination, but the rising costs and a perceived anti-immigrant sentiment are causing some to reconsider. As America First culture grows in Silicon Valley, foreign tech workers may see China's K-visa as another option at least to consider. The new K-visa promises benefits like longer stays, multiple entries, and no requirement for a company invitation letter. This could be particularly helpful for startups or foreign students in China looking for work. However, the path to China is not without significant obstacles. It is still unclear how much of a practical effect the new K-visa will have. Key details about the program, such as the eligibility criteria and whether it allows for former employment, has not yet been released by BG. Meanwhile, analysts point out that the appeal of the US is not just about the visa, it's about a lifestyle and a possibility of citizenship, a path that is extremely difficult in China. ന്യൂജേഴ്സി പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി കിങ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം. ഫൈനലിലെ തീ പാറുന്ന മത്സരത്തിൽ വിജയം കിങ്സ് കയ്യിലൊതുക്കിയത് 5 വിക്കറ്റിന്. വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ കോർണർ ഗ്രൗണ്ട്സിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ന്യൂജേഴ്സി കിങ്സ് വിൻസർ സിസിക്കെതിരെ മികച്ച വിജയം നേടി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വിൻസർ സിസി 18.5 ഓവറിൽ 158 റൺസ് നേടി പുറത്തായി. മികച്ച തുടക്കം നേടിയെങ്കിലും കിങ്സ് ബൗളേഴ്സിന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തിൽ വിൻസർ ബാറ്റേഴ്സ് ഒന്നൊന്നായി പുറത്താകുകയായിരുന്നു. ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ 159 റൺസ് ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ന്യൂജേഴ്സി കിങ്സ് 17.4 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് ബാക്കി നിൽക്കെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചു. ഒരു ദശാബ്ദക്കാലമായി അമേരിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങളിൽ വിജയങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറി കടന്ന് കിങ്സ് അതിന്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. USA. ഇനി നേരെ പെൻസിൽവേനിയയിലെ അതിമനോഹരമായ പോക്കണോസ് കുന്നിൻ ചെരുവിലെ വുഡ്ലാൻഡ്സ് റിസോർട്ടിലേക്ക്. അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ കേന്ദ്ര സംഘടനയായ ഫോമയുടെ പ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഫോമ നാഷണൽ വുമൻസ് ഫോറം അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ത്രിദിന വനിതാ മെഗാ സംഗമത്തിന് തുടക്കമായി എന്ന് നിധു മാമച്ചൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സഖി ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ എന്ന പേരിൽ ഫോമ വുമൺ സമ്മിറ്റ് പെൻസിൽവാനിയയിൽ ആരംഭിച്ചു. വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും മാനസികോല്ലാസത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കായി സ്ത്രീകൾ ഒരുക്കുന്ന അതിമനോഹരവും പ്രയോജനപ്രദവുമായ ഈ വുമൺസ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനായി 100 കണക്കിന് ഡെലിഗേറ്റ്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഫാഷൻ മേക്കപ്പ് രംഗത്തെ പ്രമുഖർ എടുക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ, ചർമ്മസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളും അത് പരിഹരിക്കാൻ ഉതകുന്ന നുറുങ്ങു പ്രതിവിധികളും മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന പ്രയോജനപ്രദമായ സെക്ഷൻസ്, ഗ്രൂമിംഗ് സെഷൻ, ബിസിനസ് രംഗത്തെ പ്രമുഖരുടെ ക്ലാസുകളും സമ്മിറ്റിലുണ്ടാവും. ചെയർപേഴ്സൺ സ്മിത നോബൽ, ജൂലി ബിനോയ്, അനുപമ കൃഷ്ണൻ, ആശ തോമസ്, ഗ്രേസി ജെയിംസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഘം സമ്മിറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. നൃത്ത ചുവടുകളും സംഗീതവും മറ്റ് വിനോദ പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബോൺഫയർ നൈറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ അരങ്ങേറും.
This is Mithu Vamasan signing off from Mexico 24 USA. And it's time for American Junction. This week, New York briefly transforms into the center of international politics as presidents, prime ministers, and foreign leaders descend on the United Nations headquarters to speak at the debate for the latest UNGA session. Let's check the history of UN headquarters located in Manhattan, New York. The Trump administration took the highly unusual step of denying a visa to the Palestinian Authority President Mahmoud Abbas and his delegation, barring them from attending the United Nations General Assembly in New York. This decision has ignited a diplomatic firestorm and revived a decades-old legal debate over the United States' obligations as the host nation for the UN. The State Department cited national security as the reason for denying Mr. Abbas's entry. The move comes as France and more than 100 other countries announced their formal recognition of a Palestinian state, putting them at odds with the US position. At the heart of the issue is the 1947 Headquarters Agreement between the US and the UN. Section 11 of that agreement, which is federal law, states that the US shall not impose any impediments to transit to or from the headquarters district for representatives and official invitees. It also specifies that this rule applies regardless of the diplomatic relations between the US and the visitor's government. However, the US has historically pointed to separate legislation passed at the same time, which it argues preserves the right to safeguard its own security and control the entry of foreign nationals. This is not the first time a Palestinian leader has been blocked. In 1988, the US denied a visa to the PLO leader Yasser Arafat, preventing him from addressing the General Assembly. While visa restrictions for delegations from nations like Russia and Iran are not uncommon, the outright rejection of a head of government remains extremely rare. America this week പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി see you next week, and this is Mathu Kotarikara 24.